Each week we marvel at the incredible skills of our artisans. But we also ask ourselves, how on earth did the artisans of the 18th century construct chateaux and cathedrals of such beauty without modern technology to lift the stone, huge trucks for transportation, and modern steel scaffolding? Even today's angle grinders make achieving the perfect cut far easier than it must have been centuries ago. So this week, with our architect Monsieur Frederic DIDIER, we explore exactly how Château de Purnon was constructed at the end of the 18th century. But first, let's check on the progress made this week on our library and sitting room on the first floor. It is going to be a huge day here on the first floor in this central room. This is our future bibliothèque, salon. It's not our principal bibliothèque or library. That is down on the ground floor of the chateau, and that is going to be restored as part of the global works of the restoration of those principal rooms starting later this year. But we have been working on this room for a long time. You may remember that last summer we hung the wallpaper on 3 of the wallpaper panels, but it's taken some time to be able to finish the hanging of the wallpaper because on this side we needed to get the power in to do the power switches for the ceiling lighting and also for the bibliothèque lighting, so the library lighting, and we had to get power points in, and that is all part of the global plan of the supply of electricity to this first floor. And so it has taken a little bit of time, but time that was needed to make sure that we get things right. There is still, you can see sort of leads and so on, so it's not completed. There will be a radiator on the wall behind me. There's some power points that are ready to go in. But today we are going to start hanging the wallpaper on this final wall. My hope is that we get it done in one day. Yesterday we hung the backing paper. Now remember, we are working with the original 18th century burlap backing. This is a method of hanging wallpaper here at Purnon that we see in many of our rooms. So the burlap, then a backing paper, and then the wallpaper. We cleaned this burlap quite some time ago. It had a wallpaper on it that wasn't original to the chateau. It dated to the 1930s, and we were able to date it because at that time, for the backing paper, they used newspaper. And so that wallpaper was in too poor a condition to conserve in the room. So we have removed it. In the process of doing that, we did find some very small remnants of the original 18th century wallpaper. So we have conserved that as well. We have actually created a catalogue of all the wallpapers that we found here and the rooms that they were found in. And so we now have a really good record of that and have also
conserved the pieces for future generations. But the wallpaper that we are hanging today is super exciting. This is my favourite wallpaper in the Purnon Papers collection, a collaboration that we did with Farrow and Ball that I am so incredibly proud of. And this wallpaper we are hanging is called Purnon. It's the Chateau's namesake paper, and it is from a motif that was found here at the Chateau on a privacy screen. It was a hand-painted wallpaper, and it is just absolutely spectacular. So I could not be more excited. And actually, you may remember when we hung the first 3 wallpaper panels in this room, it was done with the help of my father, who was incredibly patient because this paper does take work to ensure that it's perfectly lined up. And today I have my cousin from Australia who is coming to help me. So it's really becoming a room that has come together thanks to family, which I think is really sweet. And it really is beautiful for me to have the memories of working in here with my father and my cousin. And yeah, let's get this done. Let's go.
It has been a week of huge progress in this stunning room. We managed to get all the wallpaper hung on this final wall, which means now that all 4 wallpaper panels are hung, so all the wallpaper in this room is now up. It was not without its challenges. Hanging wallpaper on the original 18th century burlap is incredibly challenging. And then on top of that, we also have the problem with working with walls that aren't straight, angles that are strange angles, and so it gets quite challenging, but the result is absolutely spectacular. Now, when we hang the wallpaper on the original 18th century burlap, we use quite a thick white backing paper, and we use this because it allows us to get a really flat finish of the wallpaper. When the burlap is attached to the wall, it is folded under and then nailed into a frame, and what that means is that you get a couple of mil of a fold, and so when you put the wallpaper directly on it, there's always a little bit of a lip, and so the wallpaper doesn't sit flat against the wall, and that's why everywhere in the chateau where there is wallpaper, you will see that they also use the wooden frames, which is exactly the case here. So I managed to get most of this wall framed out, minus one of the frames behind me next to the fireplace, but I'll be able to do that this week. So the frames ensure that the wallpaper sits flat against the wall and you get a really nice, beautiful, clean finish. It's also the case in the corner of the room, and so whilst on camera I think it's really hard to tell what's sitting behind and to see how even or uneven it is, it certainly gives a really beautiful finish once the frames are up. So I'm really thrilled with that. That was very challenging. So I've just got a few little touch-ups to do, especially where the nails have gone in. I've got to finish painting the door and the frame of the door and one of the wood panels there. I also need to finish painting this beautiful central piece above the fireplace and the main window in this room. The paints we are using to complement this wallpaper are, of course, Farrow and Ball paints. We are using Pavilion Grey and Lamp Room Grey, and these are the greys that have been selected based on the original colour palette of the entire first floor of the chateau. And in this room, when you peel back the more recent paint colours, you find traces of the original paint colours, which are these colours here. And so it is really lovely. These colours are very soft and they allow the wallpaper to really shine, and that is what we find in all of our rooms here on the first floor. So Lamp Room Grey and Pavilion Grey. And then the skirting boards will actually be black, which is also their original colour. That's the 18th century colour palette. And so whilst amazing progress is being made here, we still have a long way to go. And I'm really looking forward to choosing the furnishings for this room. So we will continue to keep you updated with the progress here. Guiding us through the restoration of Château de Purnon is our heritage architect, Monsieur Frederic Didier. Architect at the Château de Versailles and Inspector General of Historic Monuments, there's no one better placed to answer one of our most frequently asked questions. How did the artisans of the 18th century construct Château de Purnon? Alors en fait, on faisait ça avec des charrois à bœufs. On n'était pas pressés. Et donc les routes n'étaient pas formidables, et les bœufs c'est très costaud et ça peut tirer des charges très très lourdes. C'est des grosses charrettes, en fait, des sortes de ce qu'on appelle aussi des fardiers, en fait, qui permettaient de transporter les pierres. Ici on a fait ça certainement comme ça. Quand on avait une rivière, on essayait de les transporter par les rivières, donc aussi. Mais voilà, mais ici c'est pas le cas. Les pierres arrivées de carrière, c'était des gros blocs, enfin, qui arrivaient de carrière. Les carriers en fait avaient débité, prédébité en fait des blocs qui étaient très bruts. Et en fait, quand ça arrivait ici, au pied du chantier, il y avait ce qu'on appelait une loge pour les tailleurs de pierre, c'est-à-dire un petit abri où ils pouvaient travailler en toute saison. Et donc ils équarrissaient les blocs et ils faisaient les tailles définitives avant qu'on lève la pierre, mais la pierre taillée. C'est-à-dire qu'on ne levait que le bloc fini. Voilà. Sauf une épaisseur. Comme le tuffeau c'est fragile, très souvent, on laissait une épaisseur pour ravaler, parce que le risque c'est que quand on lève le bloc, en fait les arêtes s'abîment, et donc on ait des éclats, et donc c'est pour ça qu'on préférait ravaler en place. Voilà. Et donc du coup, on levait avec l'ancêtre de la grue, qui était ce qu'on appelle une chèvre, souvent, c'est-à-dire une sorte de grand élément tripode qui permettait, en fait, avec une poulie.
ou alors on avait sur les échafaudages des poulies. Alors l'échafaudage était entièrement en bois. Aujourd'hui on fait des échafaudages qui sont autoporteurs, et avec juste quelques ancrages dans la façade. À l'époque, on avait ce qu'on appelle des trous de boulin, c'est-à-dire en fait qu'on ménageait dans la pierre des trous carrés qui permettaient de mettre les poutres qui tenaient l'échafaudage et qui tenaient les planchers d'échafaudage. Et puis on mettait juste en fait des pièces verticales et tout ça était en général lié avec des cordes. Et donc on montait ça comme ça et on déplaçait l'échafaudage au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on évitait d'avoir trop d'échafaudage parce que ça faisait beaucoup de bois. Et parfois on récupérait le bois à la fin pour faire des petites charpentes, des petites choses. On ne perdait rien. En fait, le matériau était tout le temps recyclé. Voilà. Et donc en fait, tout était en bois, donc en bois, en corde, et puis il y avait surtout la poulie qui était l'élément extrêmement important. Et on avait déjà inventé les systèmes en fait, de poulies qui démultipliaient la force. Comme on a aujourd'hui d'ailleurs encore. Alors maintenant on a des treuils électriques, mais il y a encore certains endroits où on a des systèmes de plusieurs poulies qui permettent de démultiplier en fait, les efforts. Et donc un homme pouvait lever une pierre avec beaucoup de capacité, et ça c'est tout à fait extraordinaire. Alors ici c'est du tuffeau, oui. Alors, qui est d'une pierre tendre. Et en fait on avait des scies, on avait des très grandes scies où il y avait 2 personnes, un de chaque côté, et en fait avec des très grosses dents, et dans laquelle on sciait le tuffeau. Pour les pierres dures, non, c'est pas possible, ça on peut pas scier les pierres dures, parce que la lame s'émousserait complètement. Et donc dans ce cas-là, en général, les pierres dures, on les fracturait, on mettait des coins, en fait, on essayait de fracturer, et on mettait des coins en bois qu'on mouillait, et en fait le bois finissait par faire craquer la pierre, et ensuite, avec des baramines, on débitait les blocs. En fait, ce que je pense, c'est que finalement, on a tout modernisé parce qu'on utilise maintenant du métal et puis de la traction électrique. Mais en fait, sinon, c'est le même principe. Il faut bien un échafaudage, il faut bien en fait, tailler les blocs. La seule chose aujourd'hui, c'est effectivement que sur la taille de pierre, on a maintenant directement des machines qui débitent les blocs et on a tendance à ne faire plus que la taille de finition manuellement, alors qu'avant, on était obligé de faire sauf le débit du tuffeau à la scie, mais sinon c'était de la taille manuelle. Donc en fait on commençait par le bloc une sorte de patate, et puis ensuite on taillait avec une broche, en fait, c'est-à-dire en fait un pic, une sorte de pic avec une masse, et donc ça faisait une taille très grossière, ce qu'on appelle une taille d'approche. Et en fait la taille d'approche suffisait à dresser à peu près le bloc, et on ne faisait en fait en bonne taille que la partie du bloc qui allait être visible. C'était un métier très pénible en fait, je veux dire, et les gens n'étaient pas du tout protégés, ils n'avaient pas de masque, ils respiraient de la poussière de pierre tout le temps, et l'espérance de vie d'un carrier, c'était pas plus de 30 ans. Donc ils commençaient à travailler à 12 ans, et donc évidemment ils avaient les poumons complètement... C'était très dur en fait ces métiers. Le tuffeau, c'est une bonne pierre, en fait. Oui. C'est une très bonne pierre. La seule chose, c'est qu'elle est fragile parce qu'elle est tendre. Donc elle permet évidemment de faire beaucoup de choses en pierre parce qu'elle se prête à la taille d'une façon merveilleuse, à la sculpture d'une façon merveilleuse, parce qu'elle est très régulière, en fait. Elle est tendre, mais très régulière. Il y a plein de tuffeaux différents. Et donc il y a des tuffeaux durs. Là, on voit par exemple sur le pont, c'est un tuffeau très dur qui a très bien résisté pour les dalles. En partie basse aussi, c'est des tuffeaux plus durs, et puis au fur et à mesure qu'on monte, c'est des tuffeaux finalement plus tendres, mais c'est un tuffeau de très belle qualité. S'il est abîmé aujourd'hui, c'est parce que le château n'a pas été entretenu, globalement. Mais ça ne gèle pas, le tuffeau, et en fait, il faut qu'il soit protégé de l'eau et du ruissellement, donc il faut que les toitures soient en bon état. C'est une pierre magnifique, en plus c'est toute la pierre des châteaux de la Loire, et on a construit des milliers de châteaux, tous plus beaux les uns que les autres, tout Chambord c'est du tuffeau. Donc voilà, donc on est capable de faire des choses magnifiques. Mais effectivement, d'abord il ne faut pas oublier qu'on prend la ressource locale. C'est-à-dire qu'on ne va pas non plus chercher la pierre à l'autre bout du monde ou de la France. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'à l'époque, c'est totalement différent de l'économie d'aujourd'hui. La main-d'œuvre ne coûte pas cher du tout. Mais le matériau coûte cher parce que le transport c'est compliqué, l'extraction, tous les éléments, enfin c'est complexe, je veux dire. Et donc on prend le matériau le plus près possible et ensuite on peut le travailler beaucoup.
Alors que maintenant, on a tendance à prendre le matériau de l'autre bout du monde. On emploie des pierres de Chine, voilà, parce que le transport coûte pratiquement plus rien, ce qui est fou pour la planète d'ailleurs. Et on a au contraire une main-d'œuvre qui est très chère, donc on a des produits qui sont le plus manufacturés, et donc de plus en plus, les gens qui construisent sont des poseurs en fait. Alors que là, c'est des gens qui doivent réfléchir, ils partent d'un truc informe et ils font quelque chose. Je veux dire, avec. Donc c'est totalement différent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la restauration, ça coûte cher, parce que économiquement, c'est beaucoup de main-d'œuvre. C'est en moyenne 3 fois plus de main-d'œuvre que dans la construction moderne. We spend a lot of time, quite rightly, marvelling at the incredible skills of our artisans today who are transforming the facades and the roof of the chateau. But it was nice to take a little bit of time this week with our architect, Monsieur Didier, and reflect on just how incredibly skilled and persistent the artisans who originally constructed Purnon at the end of the 18th century must have been. Cutting that stone in the quarries, transporting it on really the terrible roads, and then lifting it into place and shaping it on the facades. It really must have taken incredible skills by the workforce who built Purnon at the end of the 18th century. So I really enjoyed hearing Monsieur Didier talking about those things and sharing some of his insights about how Château de Purnon would have originally been constructed. Yep, and to follow on from that, this week for our exclusive weekly video for our YouTube members and Patreon members, we have a look at our most expensive cost here in the restoration of Purnon, and a little hint, it may not be what you think it is. And so also for me this week, it was really exciting to start work again in Edward's room. Mm-hmm. Sometimes here we start a project and there can be quite a long break in between when we can restart it again. And it's due to the fact that things need to be done in the right order. And so sometimes there can be little hold-ups. And in that room, it was really about the electricity and the heating. And so now that all the electrical wires and the heating is all there, then we were able to start work on it again. And the next delay in that room is a very exciting one because it's while we wait for the bookcases or the library to be handcrafted, which is happening at the moment. And so it's going to be very exciting to share progress with you as soon as we can. Yeah, we can't wait to see further progress on that room. It's going to look quite amazing when it's finished. Now, we get lots of questions about Purnon's incredible slate coasters, the reclaimed slate coming off the roof that we handcraft into slate coasters. We're pleased to let everyone know that they are now back on sale. We had a lot of orders at the end of last year, and so we had to suspend them for a few months while we caught up. Flick and I actually hand cut those slate coasters ourselves, and so when we have a lot of orders, it's a lot of work with all the other things that we're doing here around the estate. So as of today, they're back on sale. Please, for those who are interested, there are a limited number, and so get on quickly and order them, and we can't wait to ship them out to you. Yep, and if they are sold out by the time you do go to the website, don't panic. We will keep continuing to put them back on sale, but it will really be when we have the time to produce them. So don't panic. And as always, remember, if you would like to follow the restoration of Château de Purnon more closely, we post regular updates on Instagram. We post an exclusive weekly video for our YouTube and Patreon members. Otherwise, just hit the subscribe button, turn on your notifications, and we'll keep you updated here.
Good work, Little girl, Tooth. Chief. Good girl. You did great. You did amazing. I think you deserve It must a be that new haircut. I want a reward. Go get a reward.